Здравейте отново, Прайм Тайм продължава. След началото на пълномащабната война на Русия в Украйна, вълна от съпричастност се насочи към милионите пострадали хора и принудените да напуснат домовете си. България беше сред първите държави, които изпратиха хуманитарна помощ към засегнатите райони. За милосърдието по време на война, грижата за физическото и психическото здраве на пострадалите. Специален гост в Прайм Тайм е Максим Доценко, генерален директор на Украинския Червен кръст. Здравейте, господин Доценко. Благодаря ви, че сте в нашето студио. Hello, it's a pleasure to be here. Здравейте, удоволствие да бъда с вас. С превода ще ни помага Петър Йовков, който е експерт в дирекция Международно сътрудничество към Българския Червен кръст. Здравейте. Здравейте. Господин Доценко, разкажете ни какво ви води в България. Защо сте тук? First of all, we are visiting our good friends, Bulgarian Red Cross, and definitely it's a great chance to say thank you from the all people of Ukraine whom they are supporting. And Bulgarian Red Cross was one of the first who really provide support to Ukraine. Благодаря много. Дойдохме, за да се видим с нашите приятели от Българския Червен кръст, да поговорим за това, което вършим и да ви призная, Българския Червен кръст беше една от първите организации, които ни помогнаха след началото на сегашната криза. Каква подкрепа всъщност получи Украйна от България? Какво даде страната ни? Как помогна на пострадалите? Yeah, first of all, as I said, Bulgarian Red Cross was the first national society who supported Ukrainian Red Cross with the first cargo of humanitarian aid after 24th of February last year. След 24 февруари миналата година Българския Червен кръст беше организацията, която първа изпрати карго, доставка хуманитарна стока на Украински Червен кръст. In general, we received from Bulgarian Red Cross 15 trucks of humanitarian aid. This is around 300 tons. Общо получихме около 15 камиона доставка от Български Червен кръст, около 300 тона стока. But the main support, this is definitely what Bulgarian Red Cross is doing here in Ukraine, in Bulgaria for Ukrainians. So around more than 70,000 Ukrainian people are here, and Bulgarian Red Cross is the first who supporting them. Но по-важно е това, което прави Българския Червен кръст тук в България за украинските граждани. В момента има около 70 000 украински граждани в България и Червения кръст, Българския Червен кръст е една от първите организации, които им помагат. It includes everything, food, hygiene, clothes. Definitely this is very important social, mental and social support, psychosocial support for our people. Това включва всичко. Това включва храна, дрехи, постелъчен материал, но не по-малко от това важна психосоциална подкрепа, емоционална подкрепа. Our people receive here cash support to cover their basic needs. They definitely support trainings in Bulgarian language, what is very important for integration for children, especially for their parents, of course. Украинците в България получаваха не само психосоциална подкрепа, те получиха и финансови средства за най-насъщните си нужди. Не по-малко важни са обучение на български език, за да може да се интегрират те и техните деца. So this is, I can say, this very comprehensive approach in terms of covering all the range of needs which really people is need. Това е много всеобхватен подход, да се опитват да подкрепят в целия обхват от нужди, които хората в България имат. And still, this support is not stopped. So it's continuing support which Bulgarian Red Cross is doing, and definitely, as I said, this is the main what really our partners can do for our people. We very much appreciate it. И тази подкрепа, тя не спира, тя продължава и сега. И както казах, това е най-важното, което Български Червен кръст прави за нашите хора. Yes. Разкажете ни как се промени работата на Украинския Червен кръст през тази повече от година и половина, откакто продължава пълномащабната война на Русия в Украйна. Yeah, so that's a very difficult question for a few minutes because много труден въпрос за няколко минути. Because of course the activities of Ukrainian Red Cross growing a lot, yes, and we now bigger 5-6 times that we before the war. Дейността на Украински Червен кръст се разрасна над 6 пъти от това, което беше преди войната. Just to name some numbers and figures, the main, I think, our achievement that we support already
12,5 million people in Ukraine. Някои факти и цифри са такива, че Украински Червен кръст до момента е подкрепил над 12 милиона и 500 хиляди украински граждани в Украина. We receive and distribute more than 45,000 tons of humanitarian aid. Повече от 55 тона хуманитарна помощ сме получили от чужбина и сме разпределили. Generally, we provide the cash support for Ukrainian people more than on 100 million euros. Оказваме финансова подкрепа на засегнати украински граждани в Украина на стойност над 100 милиона, 100 милион евро. Yeah. And in general, the range of needs is very big in Ukraine, from basic, covering the basic needs in food and hygiene in south and east, to more development needs and social protection access, providing access to medical services in the west. Нуждите са просто много всеобхватни в Украина. В изток преобладават естествено нужди от хигиена, от елементарни неща. На запад се насочваме повече към програми за развитие, към социална защита, образование, намиране на работа. So that's, for now, 2,000 staff and 8,000 volunteers of Ukrainian Red Cross work all around the country on governmental control areas of our country to support our people. В момента имаме 2000 души служители на цялата територия на Украина под контрол на правителството и 8000 доброволци, помагащи на хората в нужда. We have very big comprehensive programs on mental health. We now taking a lot of attention on rehabilitation. This is both like physical and mental rehabilitation, social adaptation for our internally displaced people in Ukraine. Имаме сложни големи програми за психично здраве, програми за социална рехабилитация, социално възстановяване, за физическо възстановяване и психическо възстановяване на хората. We are building temporary permanent housing for IDPs who unfortunately cannot come back to their homes because of occupation or because their house is just simply destroyed. Изграждаме и временни или постоянни подслони за хората, които вече или са загубили своите жилища, или вече не могат да се върнат към местата, където са живели. For now, we have 6 million people, IDPs, internally displaced people who are in Ukraine but still not at their home, and around 6 million people who are abroad. В момента имаме 6 милиона души вътрешно разселени в Украина, които не могат да се върнат в родните си места, и 6 милиона извън страната. Yes, we are paying a lot of attention now for social economical development and for social adaptation and integration programs to support people to find new job, to be more comfortable in new environment where they are. Опитваме се да се насочим в сегашното време към социално-икономическата адаптация на хората, там където се намират, да могат да намерят работа, да могат да се установят и да имат по-нормален живот. And we still play the auxiliary role to our government, so we try to build all our humanitarian programs in according to the state policy, because still Ukraine have strong government, strong systems, banking system, digital system. So we try to be in line with all these programs and to be supportive both to our government in their vision of further development and to our people whom we are serving. Съобразяваме нашите програми и плановете с тези на държавата, на правителството, като хуманитарна организация в помощ на държавата, каквато е на всяка организация на Червения кръст. Адаптираме програмите така, че отговарят на държавните планове. Банковия сектор е развит, икономиката е развита, електронните системи и комуникациите се развиват и ние се опитваме да бъдем в крачка с тях. Какво се случва обаче които са временно окупирани от Русия? Могат ли ваши служители, ваши доброволци да работят там, където все още живеят украинци, които не са успели да напуснат страната, но имат нужда от помощ? This is our big pain, to be honest, and unfortunately we as Ukrainian Red Cross Society don't have access to the territories which now are occupied. Честно казано, това е един от нашите най-големи проблеми. Нямаме достъп до местата, които са окупирани в момента от руската страна. We know that the needs, humanitarian needs there are huge, and on these territories still our Ukrainians who need our support, but
We don't have access. We don't have mandate according to the distribution of our, let's say, duties in our Red Cross Red Crescent movement. We advocating to the access to International Committee of Red Cross, because that's their mandate as a neutral, independent partner for negotiation with both sides of conflict. Това за нас е проблем, действително, защото хората там имат огромни нужди. Нямаме достъп, но постоянно лобираме и се застъпваме да бъде осигурен такъв, като работиме с нашите колеги от Международния комитет на Червения кръст. Това е структурата на Червения кръст с международен мандат да преговаря с двете страни в конфликт, за да осигуря хуманитарен достъп. We know that they are putting a lot of their efforts to receive more and more access, but unfortunately, still we don't have, together with them, we don't have enough access to these territories. Знаем, че колегите ни от Международния комитет работят много сериозно, но все още не сме успели заедно да постигнем такъв достъп до тези територии. Безспорно, едни от най-засегнатите от войната са децата. Как работите с деца, разселени от домовете си или пострадали от военните конфликти? Как им оказвате помощ? Как се работи с такива деца? Of course, like children, this is our future, and of course, the children very much affected by this war. Децата, разбира се, нашето бъдеще. Те са деца и те са много силно засегнати от войната. They are our focus category of beneficiaries, yes, and we're working very much in the sphere to decrease the level of stress, because they are quite influenced and they have to see all these terrible things regarding the war on everyday basis, unfortunately. Те са наша приоритетна група за подпомагане и това, което се стремим и правим, е да намаляваме стреса, който те са получили, травмите, които са получили, гледайки зловещи, ужасящи събития всеки ден. So, of course, we are focusing on psychosocial support. For now, we provide more than 500,000 consultations for IDPs, for our beneficiaries, including, of course, children. And our psychosocial support centers work in all regions of Ukraine. Приоритетна дейност е психосоциалната подкрепа, която оказваме. Над половин милион консултации до момента сме провели с вътрешно разселени лица от окупираните територии. Това включва всички, дори деца. We have few programs regarding access to education, because, as you understand, the educational process is quite difficult in Ukraine, especially it was last year. Опитваме се да поставим специално ударение на образованието. Образованието беше силно засегнато от събитията миналата година. We provide for the children like necessary school equipment in some regions which are very much affected by the war and close to southern and eastern front lines. Where it's possible, we provide first of all like tablets, computers, just for them to be able to study online. Раздаваме оборудване на училище, материали, особено в източните райони, близко до конфликта, лаптопи, таблети, за да могат децата да ходят на училище онлайн. Yeah, and of course they are our beneficiaries in all around the scale of programs. So that's mothers with children or children separately. For example, we built in Lviv from the very beginning of the war, like June last year, 2 dormitories for pregnant women with children, for pregnant women, and then, like for, of course, for women with babies. Те са част от всичките ни програми за подпомагане децата. Например, още миналата година в Лвив построихме 2 подслона, спални помещения за бременни жени и майки с деца. This is my favorite place when I come in back always and see these babies. So like it's like gives the power to live further, because you see that you really influence on the situation. Even despite the war, you can support our people. Това ми е любимо място, когато съм в този район, винаги отивам да ги видя, защото когато видя майки с малки бебета, виждам, че има бъдеще, виждам нещо, което ние сме направили.
На прага на есента, на прага на зимата си спомняме каква беше ситуацията точно преди една година в Украйна, масовите удари срещу енергийната инфраструктура на страната. Предизвикаха сериозна криза тогава. Очаквате ли това да се случи отново и подготвени ли сте като Украински Червен кръст и украинското общество, подготвено ли е да реагира, ако това се повтори? Yes, last winter was very difficult. Миналата година беше много тежка. And we expect not less difficult winter this year. И очакваме не по-малко тежка зима и тази година. Despite the fact that the critical infrastructure this year will be much more protected. Въпреки че критичната инфраструктура е много по-защитена тази зима. And we did a lot of efforts to provide our population with necessary equipment, generators, other things. И направихме ужасно много да помогнем да подкрепим нашето население, като разпределяхме генератори и батерии. Definitely we see that there are still a lot of gaps in this preparedness. Виждаме се още, че има пропуски в тази готовност. So we will, for now, we create the winterization strategy for Ukrainian Red Cross Society, which we will implement together with all our partners. And the main focus for us will be the same, providing sustainability to the educational and medical infrastructure, to have the access, to provide the access to our people to medical and education services. В момента продължаваме да разработваме тази годишната ни програма за зимата. Фокус ще бъде устойчивост, особено устойчивост на медицинската инфраструктура, достъпа на хората до медицински здравни грижи, а също така и на образователната система, енергия. We will provide still with a significant amount of heating stoves, of cash assistance. This is our usual activities that always make a difference for the people in winter period. И тази година ще раздаваме много отоплителни печки. Това са наши обичайни дейности и приоритет. And very specific focus will be on heating points and mobile heating points based on our experience of last year. Специални пунктове за отопление и за мобилни връзки ще бъдат наш фокус, както и бяха и миналата година. И последен въпрос. Кажете ни от какво най-вече имат нужда украинците сега, как всеки един от нас може да помогне? Ukrainian people, first of all, need peace. Украинските хора преди всичко имат нужда от мир. During this war, Ukrainians change a bit the values. По време на войната украинците промениха до някъде своите ценности. We really, for us, it's really peace, health, and your family. And freedom. That's four key. Имаме 4 главни приоритета: мир, здраве, семейство. What was the fourth one? Свобода. И свобода. Свобода. Yes, but generally, of course, we need all the world supporting us. Yes, and we feel this solidarity. For now, we see that in the media sometimes the interest is decreasing, but we have to understand the number of needs not decreasing. And these needs became even more comprehensive, more expensive to cover. So we need these attentions. I'm not hesitate to say that we still need a lot of support to cover the needs of people and to stop this suffering. Видяхме масивна, огромна подкрепа от цял свят в началото на конфликта, но с времето тя намалява. Хората се уморяват и свикват с нея. Но ви уверявам, че нуждите не са намалели. Те стават все по-сложни и по-големи и продължават, и нашата работа продължава. Thank you very much. Много ви благодаря за това интервю, господин Доценко. Максим Доценко, генерален директор на Украинския Червен кръст. С превода ни помогна Петър Йовков от Българския Червен кръст. Много ви благодаря. Продължаваме след минути. Ето какво предстои.